yakio tutatawala, tutakanyaga jiji lile kwa utaratibu wa vinubi na zeze, na tutaimba na kuzunguka ile meza kubwa na pambana ili nisikose. Hakuna vifo wala maombolezo wala dhiki na taabu, tena mji huo unapendeza, njia za dhahabu, meza ya kioo tutatawala, tutakanyaga jiji lile kwa utaratibu wa vinubi na zeze, na tutaimba na kuzunguka ile meza kubwa na pambana ili nisikose. Kweli si kwetu, japo safari ngumu na mitego mingi njiani, lakini tupambane tufike mbinguni kwa Baba juu, ambapo hakuna shida na mateso ya mwovu. Dunia ni ndugu, hapa kweli si kwetu, japo safari ngumu na mitego mingi njiani, lakini tupambane tufike mbinguni kwa Baba juu, ambapo hakuna shida na mateso ya mwovu. Mji huo hakuna vifo wala maombolezo wala dhiki na taabu, tena mji huo unapendeza, njia za dhahabu, meza ya kioo tutatawala, tutakanyaga jiji lile kwa utaratibu wa vinubi na zeze, na tutaimba na kuzunguka ile meza kubwa na pambana ili nisikose. Hakuna vifo wala maombolezo wala dhiki na taabu, tena mji huo unapendeza, njia za dhahabu, meza ya kioo tutatawala, tutakanyaga jiji lile kwa utaratibu wa vinubi na zeze, na tutaimba na kuzunguka ile meza kubwa na pambana ili nisikose. Hakuna vifo wala maombolezo wala dhiki na taabu, tena mji huo unapendeza, njia za dhahabu, meza ya kioo tutatawala, tutakanyaga jiji lile kwa utaratibu wa vinubi na zeze, na tutaimba na kuzunguka ile meza kubwa na pambana ili nisikose. Hakuna vifo wala maombolezo wala dhiki na taabu, tena mji huo unapendeza, njia za dhahabu, meza ya kioo tutatawala, tutakanyaga jiji lile kwa utaratibu wa vinubi na zeze, na tutaimba na kuzunguka ile meza kubwa na pambana ili nisikose. Happy Sabbath and a happy day. Ningependa kuwakaribisha nyote katika do we seek. Hiyo ndio title ya siku ya leo. What do we seek? And there is this interesting verse which I caught, and it came from the most from a Bible, from a book in the Bible which I rarely read from. Songs of Solomon, chapter 1 verse 7. I won't read the whole chapter, but I will read just a part of it, the part that interested me the most. Songs of Solomon chapter 1
As I was preparing, I came to think of this. Most of the time when we are in trouble, most of the time when we are, nitasemaje, wakati tuko matatani, wakati tuko na, let me just state the stages of life which we experience. Love, joy, anger, depression, frustration. Those are some of the things. Disappointment. Those are some of the things we face. And while I was looking, there is a certain kind of a quote somebody alikuwa ameweka kwa status yake, inasema, if you are depressed, listen to music. If you are angry, work out. If you are exhausted, read a book. Even if ilikuwa imeandika quotes, but never in the quotes malisema look for Jesus Christ, look for your savior. Yani kwa hizo quotes zote zilikuwa zimeandikwa all the stages of life where you are happy, share with others. Even if ilikuwa imeandikwa, but there is nowhere where they wrote that wakati yoyote ile tafuta nani? Tafuta Mungu. Look for your God, look for your savior. There is nowhere where it is written such way. Yani it is all things in life tunafanya nini? Tunashughulika nazo. Now as a Christian, sometimes we need to ask ourselves, where do you run to? There's a song, A Shelter in the Time of Storm. We know that song. We sing it many times, but we never really mean it. Like, we are not so interested. Ile wakati wanasema imba kwa makini, hatuimbi kwa makini. Hata wakati mwingine hatuimbi. Uko hapo tu unasikiza tu. Hautaki kufanya nini? You don't want to interpret it, to let it touch your life. You don't want it to do so. But today I want to give you some good news. Today I want to give you something that I came to realize. Even though us ourselves we abandon Christ, Christ will never abandon us. That's one thing I came to realize. Even though we abandon Christ, Christ will never what? Abandon us. There's a story that is told, and I'm very sure you know about this story. That there were two people, not two people, but somebody was walking. There were two friends who were walking. Sindio? When he looked back the first time, he saw what? Two pair of what? Of footsteps. Sindio? Alafu ikafika wakati mwingine akaenda kuangalia nyuma akaona one pair of what? Of footsteps. And then on the third time akaenda kuangalia nyuma akaenda tena two sets of what? Of footsteps. Akasema wewe kuna mahali ulifika ukafanya nini? Ukaniwacha, ukanisahau. Lakini rafiki yake akaniambia nini? Wewe hapana, sio hivyo. Wakati ulikuwa unaangalia nyuma, ukaona ni one pair of footsteps, ni mimi nilikuwa nimefanya nini? Ni mimi nilikuwa nimekubeba. It was I who was carrying you. Hence, you were seeing my footsteps and not yours. Sometimes while we try to walk in this earth, inafikanga mahali tunasemanga Mungu nifanye nini? Nisaidie. Sindio, that is the time which we have run unto Christ. And you know Christ is a loyal friend. So we start walking with Christ. We see those two footsteps. But then after a while we depart from Christ. Tunaenda tunafanya vitu which are not worthy to stand before Christ than what? Christ's presence. Hiyo ni wakati ile tumeteleza. But you know something good about Christ? Wakati tumeteleza yeye anafanya nini? Yeye anatuchukua, anatubeba kwa mikono yake. Anatuongoza kwa ile njia hata kama wakati mwingine hatutaki kuifanya nini? Kuiona. Alafu ikifika wakati mwingine tunamrudia, tunaendelea kufanya nini? Kutembea na yeye. That is the same situation that it is. But now today evening, whether this is the first part, usichanganyikiwe na usiende mahali popote. This is just but part 1. Wakati unapotembea hii maishani hii, wakati unapotembea katika dunia hii, we have got things to do in certain situations. We know what to do. We have prepared ourselves. We have drills that has been put in our minds. Tuko na drills kwa tunafuata. Today, this precious evening, I am asking you this. Among those drills,
Why don't you include Christ in one of them? Why don't you include that when I'm in trouble, I will run to Christ. When I am happy, I will run to Christ. When I am sad, I will run to Christ. When I'm depressed, I will run to Christ. When I'm sick, I'll run to Christ. Why don't we try not to add that in the drill that we do what? That we have in our lives. That is food for thought. Ningependa muendelee kusikiza nyimbo hizi as we usher in part 2. Now, as the songs are coming up, there's one thing that I would like to reassure you about our Christ. This is a new year. And let me tell you one thing. Christ has planned great things for us this year. He has planned it. So if he has planned it for us, my request to you is this. Walk with God and see those great things he has prepared for you. Walk with God. Anapoendelea kutafuta, I've got another thing that I have to add. Sometimes we wake up in the morning and we think that everything is normal. By the way, that's how we have trained ourselves. Si ndio? Tunaamka asubuhi tunaona ni kawaida, tunakuja jioni tunaona ni kawaida. Hatuoni neema ya nani? Hatuoni neema ya Mungu maishani mwetu. So, in as much as you're telling Christ to walk with you, in as much as you want Christ to walk with you, you have to recognize him that is doing what? That he is there with you. Because there is nobody who doesn't want hakuna mtu mwenye anatakanga ile rafiki mwenye hamrecognize as a friend. Yani umeka mtu karibu na wewe sana, unamtunza, unamweka karibu, you consider him as a friend, but when he asks you, do you consider him your friend? Unasema aje? Hata mimi sifai nini? Hata mimi simjui. Hiyo ndio shida. Hata mimi simjui. Wakati mwingine hivyo that's how we do to Christ. So in as much as you consider, Christ considers you your friend, a part of his family. Consider him part of yours. Tusikize nyimbo hizi.
tena niliuliza, nchi yote ikajibu, sasa mwendo watika milele karibu. Usihuzunike tena, ishara kuu zasonga, na viumbe vyangojea sauti ya Bwana. Nikamuuliza shujaa, ndipo kanitia moyo, shikilia mapigano, kitambo yaisha. Usihuzunike tena, kazi ifanye kwa moyo, tumeahidiwa tunu tuishapo shinda. Munjiani la tupoza roho, nalo lafuta machozi. Usihuzunike tena, kitambo tutakutana, wenye furaha kamili nyumbani mwa Baba. Natazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, sababu malaika wa Bwana alishuka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe akalikalia. Sura yake ilikuwa kama uji, na kwa kumuogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Natazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, sababu malaika wa Bwana alishuka toka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe akalikalia. Sura yake ilikuwa kama umeme, mavazi kama theluji, na kwa kumuogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayumo kaburini, amefufuka.
hayumo kaburini, amefufuka. Hayumo kaburini, Mwokozi Yesu amekwisha shinda mauti. Hayumo kaburini, amefufuka. Hayumo kaburini, amefufuka. Hayumo kaburini, Mwokozi Yesu amekwisha shinda mauti. Galilaya ndiko mtakakomwona. Nanyi nendeni upesi mkawaambie, wanafunzi wake amefufuka. Tazama awatangulia, Galilaya ndiko mtakakomwona. Nanyi nendeni upesi mkawaambie, wanafunzi wake amefufuka. Tazama awatangulia, Galilaya ndiko mtakakomwona. Nanyi nendeni upesi mkawaambie, wanafunzi wake amefufuka. Tazama awatangulia, Galilaya ndiko mtakakomwona. Hayumo kaburini, amefufuka. Hayumo kaburini, amefufuka. Hayumo kaburini, Mwokozi Yesu amekwisha shinda mauti. Hayumo kaburini, amefufuka. Hayumo kaburini, amefufuka. Hayumo kaburini, Mwokozi Yesu amekwisha shinda. Hayumo kaburini, amefufuka. Hayumo kaburini, amefufuka. Hayumo kaburini, Mwokozi Yesu amekwisha shinda mauti. Hayumo kaburini, amefufuka. Hayumo kaburini, amefufuka. Hayumo kaburini, Mwokozi Yesu amekwisha shinda mauti. Nipe habari za Yesu, kwangu ni tamu sana. Kisa chake cha thamani hunipendeza sasa. Jinsi malaika wengi walivyoimba sifa alipoleta amani kwa watu wa dunia. Nipe habari za Yesu, kaza moyoni mwangu. Kisa chake cha thamani hunipendeza sana. Kisa cha alivyofunga peke yake jangwani, jinsi alivyolishinda jaribu la shetani, kazi aliyoifanya na siku za huzuni, jinsi walivyomtesa, yote ni ya ajabu. Nipe habari za Yesu, kaza moyoni mwangu. Kisa chake cha thamani hunipendeza sana. Za msalaba aliposulubishwa, jinsi walivyomzika akashinda kaburi. Kisa chake cha rehema, upendo wake kwangu, aliyetoa maisha
maisha, nipokee wokovu, nipe habari za Yesu, kaza moyoni mwangu, kisa chake cha thamani hunipendeza sana, jinsi malaika wengi walivyoimba sifa alipoleta amani kwa watu wa dunia. Nipe habari za Yesu, kaza moyoni mwangu, kisa chake cha thamani hunipendeza sana, kisa chake cha thamani